新闻头起先，阿富汗东南部随时暗时又个大地震。英国《卫报》是报讲，这是这几日来第3届的大地震了，规模是6.2。前礼拜规模6个大地震到达，死亡人数是已经超过2200人。 真正的地震还阁伫咧救，阁一直发生地震，河北省阁继续惊吓悲伤。阿富汗崔西岸发生规模6.2的地震。德国的地球科学研究中心讲，震央是伫东南部地区往巴基斯坦边境。6.2的地震前后又有几落变地震，规模分别是5.6、5.2加5.5之间，造成严重破坏，民众惊吓。I've already buried 6 others over there. They were from my own household. These are my cousins. 要按物资送入去灾区真困难，因为路拢被震到海去，工作人员要过，一个先落车搬石头，救援人员随时立时用行，行几落点钟，结果因为地震山崩，无法度出入的村内面，对崩起的厝内面搬做真侪尸体。 I was not able to count how many people and the dead bodies were here. Most of the households here are entirely destroyed. On the top hill, there was also landslides in the area. Dozens of houses were fully destroyed. 库纳尔省真侪厝拢是柴厝加土角厝，挡袂了地震。全球伊斯兰救济组织评估，这个省差不多98%的建筑物规个倒来或者是受损害。 塔利班发言人随时证实，自礼拜发生毁灭性地震，拜二哥发生规模5.5的地震到即马，死亡的人数已经超过2200人，比之前估计1400人较多。د نورو اداراتو ملکي او نظامی اداراتو سره ساحې ته ځان رسولی ده ترڅو هیوادوال مو خوندي ځایونو ته روغتونونو ته انتقال کړي。自塔利班2021年重新掌权，并且实施严格宗教法规了，非政府组织甲援助团体运作愈来愈困难，支持 也愈来愈少，援助团体讲，因即马正需要人甲物资来救受伤的人，甲互几落万无家可归的人食甲啉。公司新闻黄文玲编辑。